Pessoal, bem-vindo mais um vídeo maravilhoso aí pro meu canal. Hoje eu tô aqui na Praia do Matadeiro, em Florianópolis. Vim fazer uma filmagem aqui de toda essa praia bonita aqui. Vou filmar meu sobrinho surfando aqui nessa praia linda. E antes ali eu passei, como a Praia do Matadeiro faz divisa com a Praia da Armação, através de um canal ali, né, que desemboca no mar. Eu filmei também ali a Ilha da Armação, muito bonito. Começa com o rio, né? Passa no riozinho, igual tá vendo aí agora. E depois tem uma passarela, porque essa ilha dá para chegar até ela a pé. Então essa passarela vai caminhando aí e depois encontra essa ilha bonita aí, maravilhosa aí, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo aí, contando sempre com esse apoio aqui da Clialta aí, apoiando o meu canal do YouTube aí, tá? Não deixe de acessar lá a Clialta, olha lá, tem muita coisa bonita lá. A Clialta deu uma renovada na página, lá na loja. Assiste tudo aí, se precisar coloca meu cupom de desconto, Fábio Pereira, tá? Um grande abraço, espero que gostem desse vídeo aí.